Yeah. Okay, so welcome everybody. Bienvenue à notre discussion du film d'hier soir. So welcome to our discussion from last night's film, The Takeover, Reprise en main. And we are delighted to have with us the director, Gilles Perret, who is speaking to us from France. And he is happy to answer all of any questions that we have. I will start off asking him a couple of questions. Marie will do the translation as does so well. And if you would like to put comments or questions in the chat, that's great. And if you do have a question, please feel free to raise your hand and ask your question. So welcome Gilles, bienvenue. Merci d'être là, c'est vraiment un honneur pour nous. So last night we watched La Reprise, The Takeover, set in the High Alps in the region of Savoy, about the modern day workings of finance and industry. So what were your inspirations for this film and where did the idea arise from? Good morning, everybody. I'm sorry, but I will answer in French. It's too difficult for me. En fait, cette histoire, elle vient un peu de mon histoire personnelle, l'histoire de mon père. Moi-même, j'ai travaillé dans ces usines puisque j'ai un diplôme d'ingénieur à l'origine en électronique et j'ai installé des machines dans ces usines-là. Et mon père et ma mère, eux, étaient ouvriers dans ces usines. Et on peut dire que tout le film, toutes les séquences du film ont été inspirées de faits réels, c'est-à-dire autant les scènes d'escalade, parce que je grimpe aussi, les scènes de bistrot, puisqu'avec ma compagne Marion, avec qui on a écrit le film, c'est les bistrots où on va. Il y a beaucoup d'anecdotes qui viennent du réel. Tout est inspiré de la réalité. So this is inspired by my personal story. His father worked in a factory and he worked in a similar type of factory himself. He installed machines. He has a background of electrical engineering. He climbs himself. So it's very, very linked to his personal history. And even the bars that are portrayed in the film are bars that he goes to himself with his partner that co-wrote the film, Marion. Mm-hmm. Et l'histoire, en fait, j'avais envie de raconter une histoire qui se termine bien. Et en fait, j'avais travaillé sur ces questions du rapport entre la finance et l'industrie dans un documentaire il y a 15 ans. Et à la fin, on ne voyait pas beaucoup de solutions pour essayer d'endiguer le phénomène. Et donc, comme on ne trouvait pas vraiment de solution, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas proposer une solution, puisque c'est la chance qu'on a dans les films de fiction, c'est de pouvoir proposer des choses. Et donc, on a écrit ce scénario, qui est très réaliste. He wanted to do a positive story. He'd been working in the past in a documentary setting about how the industry and finance were kind of interacting, and there weren't a lot of solutions. So his aim with this movie was to present solutions and to offer a strategy on how to solve some issues between the industry and finance. Voilà. Pardon? Continuez, Gilles, oui. Ah oui, oui, tout ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est mon premier film de fiction, mais c'est certes un film de fiction, mais qui est très documenté. Et donc, en fait, nous, ce qui nous importait avec Marion, c'était vraiment que l'histoire soit crédible et qu'on soit, certes, on a mis de la comédie pour rendre cette histoire un peu plus sexy, parce que l'histoire de la finance et l'industrie, c'est pas forcément très drôle. Mais il fallait que tout soit crédible et tout soit réaliste dans le film. So it's Gilles' first fiction film, as he has a documentary background, but it was very important for him to have something that is very documented and credible and realistic. So with Marion, the co-scriptwriter, that was their main intent, to make it very credible. They added things to make it, of course, a bit funnier or to fill in the fiction, but the main aim was for it to be very well documented and realistic. Thank you. That's one of my
my second question was going to be about moving from documentary to fiction, but I think you've had a nice job of showing that it is about this idea of kind of imagining solutions, because we're often in situations, especially with the finance, where we tend to see it as being too complex for us, and so we don't imagine solutions to it. So thank you for that. And I was wondering as well about the kind of the tone of the film. We put it among the films that were like you said, sort of positive, heartwarming, had a positive kind of, let's go forward kind of thing. But at the same time, it's not really, we couldn't really say it was a comedy. And so it has this mixture of a kind of a dramatic, almost like a thriller type tone at times. And then on the other hand, there's quite a bit of comedy, relationships between men and women, a little bit of a kind of almost like a romance going on at the same time. So I wondered if you talk about that, this idea of tone and mixture of different. Yes, oui, pour nous, c'est vrai que bon, il y a un mélange entre la comédie, en français on dit c'est une comédie dramatique, alors une comédie sociale, bon, et c'est vrai que nous le ton de la comédie et le fait que cette histoire se termine bien, c'était un des préceptes de départ, c'est-à-dire que il y a beaucoup il y a peu de films qui parlent des questions sociales en général. Et en général, ce sont des films qui se finissent mal, qui sont sombres. Et nous, on voulait, dès le début, que ce soit une histoire qui se termine bien, ou en tout cas que les gentils gagnent à la fin. Et c'est vrai que le ton de la comédie a l'avantage de faire passer des choses difficiles de façon beaucoup plus digeste. Donc voilà pourquoi on alterne un petit peu, même s'il y a des drames, on alterne la part de la comédie pour aussi jouer sur les affects et emmener le spectateur. So yeah, for them it's a comédie dramatique, so like a dramatic comedy or a social comedy, and it was really a strong objective from the beginning, from the start, from the inception of the film, to have it finish on a positive note. There's already not a lot of movies on social topics like this one, so they really wanted to finish it on a positive note and have the good guys win at the end, and the tone really helped to kind of make these serious topics a little easier to digest and to assimilate for people, and so they really use this as a process to engage people on this topic. Very good. As far as moving from documentary to fiction, when you were making the film, what kind of differences did you notice as far as your budget, your film crew, that kind of thing? Was that different for you? Because I believe that when you made your documentaries, you had a much smaller film crew. Very much smaller. Oui, dans mes derniers documentaires, j'étais tout seul. Donc forcément, là, on se retrouve avec une équipe de 40 techniciens, plus les comédiens. Donc là, la vraie grosse différence, c'est la taille de l'équipe, mais c'est aussi le fait de diriger des comédiens. Et ça, c'était un peu l'objectif. Mais dans la façon de travailler, moi, quand je travaille dans mes documentaires, j'aime bien travailler proche des gens et être le plus réaliste possible et dans la proximité. Et donc, en fait, on utilise, comme je ne mets pas de commentaires dans mes documentaires, on utilise déjà des techniques de fiction pour raconter des histoires, pour que, même si c'est du documentaire. Donc, je n'ai pas vu de grosse différence à ce niveau-là. La grosse différence, c'était plutôt le budget, le volume de l'équipe, mais dans la façon de faire, je me suis assez vite retrouvé dans ma façon de faire du documentaire. Yeah, in the last two documentaries that he did, he was actually all alone. So this was a big difference here in the sense that there was a 40-people crew, plus the actors. Having to direct actors was, of course, very different than the documentary work he's doing. But in his way of working it, there's similarities. He likes to be very close to the characters and worked really in proximity with the crew and actors. And there's also techniques of fiction used in documentary along the storyline. So in that sense, it wasn't too different.
Et il faut dire aussi qu'on a été, il y a du monde, mais c'est aussi du monde qui est là pour nous aider. C'est un film collectif. Je n'ai pas travaillé tout seul. On a coécrit avec donc Marion Richoux, mais après on était 40 techniciens qui sont aussi là pour nous aider. Donc il y a de la lourdeur, mais il y a aussi, on nous facilite aussi la tâche. Donc il ne faut pas voir ça comme que des contraintes. Et puis on a fait en sorte aussi de choisir une équipe technique et des comédiens qui a envie de porter cette histoire-là sur le fond et sur la forme. Donc on avait vraiment une très belle équipe. C'est vraiment un film d'équipe, quoi. Je crois que ça se sent à l'image. It's really a collective work, though. So the fact that there's so many co-writers and technicians and a whole crew to support him in this creation, it's not really making the process any heavier because everyone is there to lighten the workload and really kind of work towards the same goal. And same thing with the actors. He really wanted to choose actors that wanted to also carry this film with him and participate in this way. As far as the cast is concerned, then it's very, impressive cast. How did you go about that part, given that, in the past you've mainly worked in documentaries? So how did you go about, thinking about casting and who would join you and that kind of thing? Au début, on ne pensait pas avoir un casting aussi bon, aussi prestigieux. Mais c'est sûr que c'est le producteur qui nous a dit non, le scénario est bien, et c'est original, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher des comédiens connus. Donc voilà, on a été aidé par une directrice de casting. Et puis la bonne nouvelle, c'est que quasiment tous les comédiens que vous avez vus dans le film, ils ont accepté tout de suite. Et donc en fait, ça n'a pas été très compliqué. Donc juste le premier rôle qui nous a lâché 2 mois avant le tournage, donc on a dû changer de fusil d'épaule, et c'est Pierre Deladonchamp qui est venu, mais lui c'est pareil, il a lu le scénario et nous a appelé tout de suite derrière, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Mm-hmm. At first, they didn't expect to have such a good cast, but it's really the producers that emphasized you have a good script. There's no reason why we couldn't get good actors on this, and so they really made the effort to go towards more famous actors, and really everyone accepted almost immediately. So it really was a very smooth process. There's only the first role of the first character, Cédric. The actor, the first choice, canceled a couple months before shooting, but Pierre Deladonchamp was very quick to accept this role. That's wonderful. That's wonderful. It really is. Could you talk a little bit? You've talked about the fact that you're from the area, but I found that the mountains and the scenery, and I mean the setting was an important aspect of the film, and I wondered if you could talk about living in that kind of area, how that kind of being next to the mountains and being because it's not a part of France that people are too familiar with, particularly from this side of the Atlantic, and tend to think of films that take place like in Paris or in big cities and stuff. Mm-hmm. And how did that fit in with what you were doing in your project? Déjà, juste pour préciser pour les Américains, c'est cette partie où on a tourné, c'est très proche de Chamonix, le Mont Blanc et Genève, en fait, si ça vous dit quelque chose. Et donc, en fait, c'est une région où moi, j'ai grandi dans le village où j'habite, et c'est une région où la montagne est très présente géographiquement, mais très présente aussi dans notre tête. Et on pratique la montagne, on pratique l'escalade, et les gens vont beaucoup en montagne. Donc, c'est presque un personnage du film. Et elle a aussi l'avantage dans ce film-là de nous mettre des séquences de respiration, de grands espaces qui tranchent avec les séquences dans les usines qui sont beaucoup plus stressantes ou beaucoup plus enfermées. Donc voilà, mais la montagne, elle est présente dans le film comme elle est présente dans l'esprit des gens qui l'habitent, on va dire. Vas-y, Marie, ouais. So for those who don't know, the region where this is filmed is actually very close to Chamonix, the Mont Blanc and Geneva, so more famous places, but it's the same overall region. And yeah, this is a region where he's from, and it's very, very present in the film because it's very present for people.
from there. It's almost like a character in the film. Climbing is something that they do, like the mountain is part of them in their heads, but in the landscape, but also in their mentality, really. And yeah, it ultimately becomes a character in the film, and you take breaks from the factory life by really portraying the mountains. Et je voudrais ajouter aussi qu'on était content aussi de faire ce film en province, justement loin de Paris, parce que le cinéma français est très parisien par les sujets qui sont traités. C'est beaucoup des sujets citadins, des problématiques sociétales de citadins dans lesquelles nous, gens qui habitons en province, en tout cas loin de Paris, on ne se retrouve pas toujours dans ce cinéma parisien. Donc on était aussi content d'offrir aussi un autre regard et un regard de cinéma sur une région loin de Paris, et puis qu'il ne soit pas qu'une région qui serve de décor, mais qui soit vraiment incarnée et qui vive à l'intérieur du film. Parce qu'il y a des films parisiens qui sont tournés en province pour le décor, mais où l'état d'esprit à l'intérieur, on sent d'où ça vient, quoi. So yeah, he was also very happy to shoot away from Paris and to really portray the life there, because there's so much cinema is done in Paris and really portrays like city life, city topics, city issues that people that are not from there can always identify with. So he really wanted to offer something that just doesn't use the mountains only as a decor, only as a landscape or setting, but really show what it's like there. Excellent. Cecile, you have your hand up. Would you like to say something? A question or commentary? Yes. Yeah, I wanted to say that. So when I first watched the film, I was not expecting it to be so beautiful, like the shot of the mountain, like the opening sequence. Like I was just like, okay, I'm in for the whole film, because it's just. But also I felt that it is really a character, because it is important for these people. I mean, to save their company, to save their jobs, but also because they want to stay in this region. They want to stay where they love, where they were raised. And it really talks about how, I mean, your film talks about how, oh, it's easy, we're gonna send the company in Eastern country in Europe or something, and people still gonna get their job, they can move, but the idea that they want to stay here, it's not only they want to keep their job, but they want to keep their job here, where they want to keep the region alive. And I thought that it really was like another character, totally, the region. Ouais. Non, c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. Il ne s'agit pas de nationalisme. Notre région, elle n'est pas mieux qu'une autre, mais en tout cas, les gens sont attachés là où ils ont grandi, là où ils vivent et là où ils aimeraient bien rester. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de ce qu'on nous vend comme modèle de réussite, où aujourd'hui le néolibéralisme a fait croire aux gens que le bonheur, c'était qu'il fallait bouger, qu'il fallait être mobile, qu'il fallait savoir se vendre, qu'une entreprise, elle pouvait bouger comme ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le bonheur de bouger comme ça, et qu'il y a beaucoup de gens pour qui le bonheur simple, c'est de rester là où ils ont grandi, proche de leur famille et proche de leurs amis, en fait. Yeah, he agrees. It's not about nationalism. It's not about saying my region is better than yours, or to it's not a value proposal like this. But it does go against neoliberalism that kind of says that today we have to be mobile, business has to be adaptable, we can kind of recreate everything everywhere. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase que vous aviez dit? Et je crois que la majeure partie des gens, leur bonheur, c'est de rester, de vivre là où ils ont grandi, là où ils ont leurs amis et là où ils ont leur famille, sans forcément courir à travers les continents. Yeah, and for a lot of people, what's really most important to them in building their own happiness is to stay close to friends, close to family, and not necessarily be pushed to kind of run across continents and constantly move around. And where they grew up, honey. Very good. One of our audience members, Linda and Chip, together have asked this question: is
Pierre de Ladonchamp a climber? He was very convincing. Il était très convaincant en ouvrier, très convaincant en grimpeur. Il avait fait un tout petit peu d'escalade quand il était jeune, adolescent, mais il est venu, on l'a emmené grimper avant le film pour voir si les gestes étaient corrects. Mais bien sûr que dans la grande falaise qui fait 300 mètres de haut, c'est une doublure, c'est un copain à nous. Et c'est pas lui qui grimpe dans la grande falaise. Par contre, c'est bien lui qui grimpe sur les plans plus serrés. Yeah, he was very convincing, not only as a climber, but also as a factory worker. And he had climbed a little bit as a teenager. So they kind of trained with him to kind of see if his movements were appropriate. But of course, when he's climbing the bigger mountain, that's a stunt double, which is who is actually a friend of theirs. But whenever it's a close shot, that is really him climbing. Et juste pour préciser, même si c'était une doublure dans la grande falaise, en fait, il y avait quand même une corde pour assurer le grimpeur, mais on l'a effacé en effets spéciaux, en VFX. D'accord. And so even in the shots with the stunt double, there was a rope, but they erased it with special effects. Yeah. That's so cool. And I really like kind of this idea of the sport of climbing, and how it's such a kind of an important factor in that area. But then it's sort of part of the heritage. And then at the same time, this factory, which is precision to, making precision manufacturing, it also has a heritage as well, in that it comes from a history that the area has with its relationship with Switzerland and clockmaking and some of those things. So I wonder if you'd just say something about that kind of idea of industrial heritage. I personally come from an area where in England where there are a lot of mines, and so a lot of my family were involved either in mining or in railroads, and we grew up with that kind of idea of being, sons or daughters of miners or railroad workers, cheminot kind of. And I wondered if you'd talk a little bit about that kind of heritage. Marie, if you need to translate, Marie will help you. Je crois que j'ai compris. Okay. Oui, il y a une histoire longue de plus de 200 ans de sous-traitance en fait pour l'horlogerie suisse qui est juste à côté. Là, on est à 30 km de la Suisse. Et c'est vrai que c'était déjà de la sous-traitance où les paysans, durant l'hiver, comme ils avaient moins de travail, ils faisaient des petits rouages, des petits pignons pour l'industrie horlogère suisse. Donc il y a cette histoire-là. Et après, avec le temps, tout ça c'est mécanisé, ça a progressé. Ils ont commencé à travailler pour l'automobile. Ça n'a pas été, les périodes de guerre n'ont pas été un frein, puisqu'on avait besoin de cette mécanique. Et donc, en fait, ça n'a fait que augmenter vers plus de mécanique, plus de précision et des grandes séries pour aujourd'hui travailler quasiment à 75% pour l'automobile du monde entier, et y compris chez vous aux États-Unis, quasiment toutes les voitures ont une pièce qui vient de cette vallée. Yeah, it has a long history of over 200 years working with nearby Switzerland and the clockworking and the watchmaking industry. Those factories were kind of outsourced to participate in small pieces for the clockmaking industry, and then it shifted towards the automobile industry, and there wasn't a break during the war because those pieces were still needed. So it kind of continuously evolved, and the technical skills of these workers and factories evolved along the way. And today, about 75% of what they produce is still for the automobile industry, and even in the US today, in cars all over the world, a lot of cars here probably have a piece that comes from those factories there in the Savoie Valley. Yeah, I really like this idea of showing the skilled industries. This kind of it's almost like a
as kind of a little bit like Silicon Valley in a sense, whereby you've got these places where these highly skilled and very important industries too, because it's like they make very small things, but without them, as we saw during the pandemic when the supply chains kind of broke down, these small parts made such a difference to what was going on in worldwide industry. Marie, tu peux me traduire, s'il te plaît? Oui, c'est assez intéressant de voir en fait cette industrie, à quel point c'est important. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire que Ah oui. Et on a vu pendant la pandémie avec les histoires de supply chain à quel point voilà, une petite pièce en fait ça peut tout bloquer, perturber voilà. Gilles, pardon, allez-y. Oui, non. J'allais juste demander, what is the future of the region and these industries? Are they under threat, or is it more or less kind of as you put it in the film? Pour l'instant, ça va bien. Parce qu'ils sont tellement concentrés qu'ils sont forts, puisqu'ils ont tous les sous-traitants qui sont à proximité, les gens qui développent les jeux de logiciels. Enfin, il y a une espèce vraiment de concentration et ils sont forts, sauf qu'ils travaillent principalement pour l'automobile et le moteur thermique. Et donc là, avec la décision de l'Europe à l'horizon 2035 qu'il n'y ait plus que des véhicules électriques, ce qui est impossible, mais bon, en tout cas, c'est ce qui se raconte. C'est beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions, parce que pour l'industrie de mécanique comme ça, 2035, c'est demain. Donc, en fait, c'est beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de réflexions pour savoir vers quoi il faut aller, tout en sachant que ce sera impossible d'avoir 100% de véhicules électriques, mais il faut faire croire que ce sera possible. Donc, en fait, c'est un peu... il y a beaucoup de doutes. Et pour de l'industrie comme ça, qui nécessite beaucoup de temps, de développement, de réflexion, eh bien, le doute, c'est vraiment matière à inquiétude, en fait, parce qu'ils ont peur de prendre la mauvaise décision, mais pour l'instant, ils sont obligés d'aller vers le véhicule électrique aussi. For now, it's going okay in the sense that there's such a high concentration of skills in this region. It's very technically skilled, but a lot of what they're producing goes to the automobile industry and thermic engines. Kevin, how would you confirm the moteur thermique? Yeah, some types of engines. Yes, motor benzene, right. Yes. Kind of the plan of moving towards electric vehicles fully by 2035. For them, 2035 is basically tomorrow. So they don't have any time to lose, and they do have to kind of choose a direction to go towards, and that creates a lot of worry. They have to make some kind of shift, but research and development is what takes a lot of time. Thank you, Chip and Linda, internal combustion. Internal, okay. Yeah, so the doubt that is what creates a lot of a worry, like this uncertainty triggers them to find next steps in this evolution. Yeah, and I think that the film does a great job of bringing us face to face with both this industry, but then what controls a lot of industries, which is this investment, shareholders, investment firms. And I wondered if you'd say a little bit about that, because that must have been a difficult part to kind of portray on screen, because I certainly got from some of the shots in the factory the idea of the precision tools and that kind of thing, but then this idea of portraying the relationship between a factory such as that and then the world of globalized investment and that kind of thing. And I wondered if you would say a little bit about your ideas and what went through your mind as you thought about portraying that aspect of industry.
Je crois avoir compris et pas me tromper. Vous me dites si je me trompe dans la réponse, mais c'est un phénomène global, la mainmise de la finance sur l'industrie. C'est-à-dire que le système qu'on définit, donc LBO, Leverage Buyout, c'est un système qui s'est généralisé depuis 20 ans dans tous les domaines d'activité, y compris dans l'industrie. Et avant, la finance avait la main sur les grosses entreprises grâce à la bourse. Mais maintenant, avec cette méthode des LBO, ça permet aux financiers de venir ponctionner des richesses dans les petites entreprises comme ça, en les achetant et les revendant 4 ans plus tard. Et ce phénomène s'est généralisé et a créé beaucoup de fermetures d'usines, beaucoup d'angoisse dans les conditions de travail. Et c'est devenu maintenant une vraie inquiétude parce que les entreprises sont très, très endettées lorsqu'elles sont soumises à une LBO comme ça. Donc, il y a encore des entreprises dans la vallée qui sont des entreprises familiales et qui ne sont pas avec un fonds capitalistique. Mais à une époque, ils avaient vraiment acheté beaucoup de grosses entreprises avec la logique financière qui dit là où il y a des richesses qui sont produites, eh bien, à nous de nous les accaparer, quoi. Et donc, en fait, ils ont réussi en partie leur job. Désolé, Marie. That's okay. So it's a global phenomenon, really. The power of finance on the industry, especially now with those LBOs, so the leveraged buyouts, have become more and more generalized. So finance always has had power over industry through the stock market, but now with these LBOs, basically what they can do is to just buy and resell, and that creates a lot of anxiety for these companies that can be put into heavy debt. And so the aim here is, or the idea was to kind of reappropriate this wealth that is created instead of having finance have the full power on it. Very good, thank you. I wondered if anybody in the audience has questions, and if you'd like to raise your hand to ask any questions. I have more questions that I can ask, but if you do have questions, please raise your hand or type your question in the chat area. Linda and Chip. So Chip and Linda, would you like to ask your question? Yeah, on the leverage buyout and the betrayal of the banker to go behind your back, was that decided early on that would happen? And the fact that the banker, his life was saved by the guy, and then he goes and double crosses him with the bid at 46 million or 46, whatever it was. Yeah, million. Mm-hmm. Marie, c'est possible que ce financier trahisse comme ça, c'est ça? Non, est-ce que vous aviez décidé ça dès le début, en fait, cette storyline, que ce gars qui donc se fait sauver la vie, en fait, finalement, le trahisse? On est passé par plusieurs phases. Des fois, il était gentil et des fois, il était moins gentil. Et on a fait valider le scénario en disant, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui se fasse sauver la vie comme ça trahisse? Et en fait, on s'est fait aider par des financiers à Genève qui exercent le même métier que lui et qui ont dit s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été sans doute une faute professionnelle. Alors, c'est cynique, mais ça veut dire que quand il y a une bonne affaire à faire, si on travaille dans la finance et si on passe à côté, c'est qu'on n'est pas très professionnel. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a agi comme ça qu'il n'aura plus possibilité de travailler sur la place financière de Genève. Voilà, malheureusement. Mais le personnage, on voit bien, c'est un personnage qui peut être sympathique, qui peut être cynique et qui a une double face. Et nous, ça nous arrangeait pour le scénario aussi, pour qu'on ne voit pas trop le coup venir. So yeah, they went through several phases on this, having him at times as an ally and at times not. And so when they had this script, they actually consulted with financiers, to kind of validate it. And what they said is that effectively, if he hadn't betrayed them, it would have been a professional mistake in his profession. If there's business to be had, he has to go for it. So it's pretty cynical because, yeah, they
the other party did save his life, but he is still doing kind of his job in that sense. And if he hadn't done it, he would have lost his legitimacy kind of in his profession. And in that sense, he had to do it. So they really like kind of this duality of making him not black or white. Thank you. That's, you know, I had a similar question about the idea that the financiers are kind of cold and hard, but they're also got this sort of human side to them. We really do get a sense that they're all human beings, but they've got these jobs and they sort of follow a certain way of doing the job that has a certain logic to it that like you say is quite cynical when you look at it in and greed terms. in humanity doesn't seem to come into it. Mm-hmm. It changes my perspective of the kind of that moment in the story where I thought he was just being dishonest, is to think, no, that's how it works. I mean, in a way that makes it even worse. Yeah. You know, for the story about, you know, the people over profits kind of wonderful. Cécile, you have your hand up. Yeah, I had a question because actually the actor who plays I don't remember his name in the film, but he's a very famous actor, very popular. We actually had somebody on Instagram writing, I drove 3 hours just to see Finnegan Oldfield in Sacramento. And so did you choose, especially like an actor who is, you know, who people in France like, to make it even more of a surprise that in the end, you know, Finnegan Oldfield would be the bad guy? Was it like a... Ouais, je crois qu'il aime bien ça. Je crois qu'il aime bien ça. Et puis surtout, il a un côté, comment on dit, il est capable de tout jouer. Et là, c'était un peu un défi pour lui de se mettre dans ses habits de financier, puisqu'il a souvent des rôles un peu plus loufoques ou un peu plus... Et là, c'était chouette. Et il se trouve que pour la petite histoire, Finnegan fait vraiment de l'escalade en salle, indoor. Et donc, en fait, ça allait très bien pour notre histoire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très sympa, toujours plein d'énergie. Il faut, quand on tourne avec lui, il faut plutôt canaliser son énergie. Mais je crois que pour lui, c'était un défi de se retrouver dans un costume comme ça, un rôle de financier. Comme il dit, quand il présente le film, il dit « je joue le rôle du connard ». Donc, ouais, il en faut un. Yeah, it was great to play with Finnegan. So the character is Frédéric. He really liked that, and he's able to play everything, but it was a fun challenge for him to be in a suit in this character of the financier guy. For a fun fact, he actually really does indoor climbing, as in the film when they poke fun at him. And as an actor, he has a lot of energy, so it was a fun experience to kind of get this energy into this financier character. And also when Finnegan introduces or talks about his own role, what he says is that he plays the asshole in the film. And fun fact. Cécile, go ahead. Yeah, I wanted to say that also somebody at the end of the screening yesterday told me he's climbing indoor. I should have known he's the bad guy. Ouais, c'est ça. Yeah. He was pale too, like he was indoors all the time. He wasn't suntanned or anything. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre de personnages qui sont toujours, je quitte la question, mais qui sont toujours à l'aise partout. Lui, il arrive dans le chalet du père, dans le chalet d'Alpage, il est à l'aise partout. Et c'est le genre de personnage qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, il retombera toujours sur ses pattes, quoi. Kind of off topic, but he likes that his character is someone who is just very comfortable anywhere. He can go to the dad's cabin, or you can see that he's very comfortable in any type of situation, and that's because he knows that he's always going to land back on his feet, whatever happens to him.
Another set of characters that I particularly liked was Julie and Cédric, and this part where she gives him the little kiss and she says that's to do with what went on with them at the lycée, at the high school. And I wondered if you'd say a little bit about that kind of almost like a little bit of a rom-com echo in it. Ça, c'est pareil, c'est des situations vécues. Moi, je suis allé dans le lycée de Cluse, dans la vallée, et des histoires comme ça, il y en a eu, puisqu'en fait, c'est une petite communauté où les gens peuvent se retrouver dans le monde du travail, et forcément, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de jalousie, qui peuvent ressurgir comme ça. Moi, je trouve ça plutôt touchant et plutôt marrant. Et une fois de plus, c'est réaliste. Après, moi, le personnage de Julie, on l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est quand même grâce à ce personnage féminin que l'histoire bascule. Et en fait, ça ne bascule pas sur une prise de conscience politique ou mais uniquement, ça bascule pour une question d'affect, en fait. Et c'est parce que, justement, à un moment donné, elle dit stop et qu'elle aussi, finalement, elle se dit qu'elle en a marre de courir à droite à gauche, de changer de job, etc. Et qu'à un moment donné, ce qui l'a fait rester et ce qui l'a fait changer, c'est qu'elle a juste envie de rester proche de sa mère, qui visiblement va aller à l'hôpital. Et j'aime bien penser que de temps en temps, la grande histoire peut basculer sur une question d'affect, en fait. Et du coup, le côté humain prend de l'importance à ce moment-là. Yeah, absolutely. So yeah, this interaction is something that's really based in inspiration from real life. You have to understand that in this, these are like small communities. So people who have been to high school together end up interacting in different functions and in the professional world afterwards, and it can create conflict, jealousy, all that. So that's again something that's very realistic and that he's seen. And she's really the character that kind of brings the energy to shift the story as well. And it's not necessarily from a political standpoint that she gets to that change, but it's more something that's comes from her emotional and intuitive side. And she, you see her being kind of just sick of having to switch jobs all the time or having to move to follow the job. And all she wants is kind of to stay close to her mother. And so that really brings kind of the human aspect into this professional world where her decision is ultimately triggered by her human emotions and her intuition. Excellent. I wanted to ask a question, given that, portrayals of work, of industry, relationships among workers and the bosses, there often in these films, there tends to be a role for the union. And I wondered if you'd say a little bit maybe about unions and perhaps it's to this particular type of industry, maybe the union doesn't play as big a role, or maybe I'm wrong there, but I was just wondering about that. Was that a choice you made, or was it just something that came from writing the story that it didn't seem necessary, or? Tu peux me traduire, Marie? Union, je vois pas bien. Ouais. Les syndicats, en fait. Oui, okay. Le rôle entre les travailleurs et les patrons et le rôle des syndicats, on ne voit pas beaucoup, en fait. Donc, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une réalité que dans cette industrie, les syndicats jouent un rôle Oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. En fait, oui, on fait le choix de ne pas mettre de syndicats parce que c'est malheureusement une réalité dans cette vallée où ce sont principalement des petites entreprises où le patron est très paternaliste et donc du coup, là, les syndicats ont très peu de prise. Mais c'était aussi plus intéressant pour nous de partir d'un personnage qui n'est pas syndiqué, qui ne veut pas entendre parler de la politique et des syndicats de son père, et puis qui finalement, par son cheminement, par son intelligence, qu'est-ce qu'il fait tout au long du film? C'est qu'il met en application les théories de son père, c'est-à-dire de se réapproprier l'outil de travail, qui finalement est une des revendications aussi des syndicats. Donc en fait, par son expérimentation,
il met en application les théories de son père, et d'où cette retrouvaille à la fin du film. Et ça nous paraissait plus malin comme ça pour emmener le spectateur vers cette idée-là que si on était parti tout de suite avec un ouvrier syndiqué qui allait porter le drapeau et mener la bataille. Yeah, that was kind of a deliberate choice to not have the union take a big role in this. It's also kind of stems from reality, because these are very often small companies with the boss taking a paternalistic role, and just so the unions don't have a predominant role. And he also wanted to have the character be kind of against his father and not be unionized, and his father kind of tries to give him that heritage and this political theory, but what the character does is that he kind of learns in his own way, has his own journey, and confronts his dad's theories against the reality of the workplace, and kind of comes to his own conclusion by really experimenting and applying, seeing how things unfold in reality in the workplace, and kind of that had more power, that the character comes to his own conclusion in that way. Yeah, excellent. Yeah, I found the ending with this coming back together of the father and the son was really quite moving, and especially as the dad looks at this new piece of machinery arriving and kind of touches this world of work and industry again, and it was quite wonderful. Il y a des gens dans la vallée qui ont vu le film et qui nous ont dit on n'aurait jamais pensé qu'une machine de décolletage puisse nous mettre, l'arrivée d'une machine de décolletage puisse nous mettre les larmes aux yeux. When showing this film, some people in the valley were very happy or surprised to note that the arrival of such a machine, a precision mechanics machine, could bring people to tears and to a happy ending in a movie. Yeah, it was such a great moment, I thought. I wondered if you would talk, Gilles, a little bit about your influences in cinema. What kind of films or what kind of filmmakers have you kind of looked up to or felt influenced from? No one. No. Moi, j'ai pas grandi dans une famille où il y avait des livres, où on allait au cinéma. Je suis allé au cinéma la première fois, je devais avoir 13 ans. Et mon premier film, un peu à réessai, j'ai dû le voir à 20 et quelques années. Et j'y suis venu sur le tard, plus par la débrouille comme ça, et avec aussi envie de passer du message. Donc après, bon, il n'y a qu'un seul cinéaste que j'admire et que c'est Ken Loach, en fait. Évidemment, ça ne va pas vous surprendre, mais sur la continuité et sur la précision des thèmes traités de société, je trouve ça admirable. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et il est aussi agréable et sensible dans la rencontre que ces films peuvent l'être. Donc voilà, les influences, c'est ça. Après, j'exagère un peu, je vois d'autres films, mais il y a Ken Loach pour moi et les autres. So he doesn't come from a family where books and films had a big place. He actually saw his first film in a theater at the age of 13, and his first independent or art film maybe around 20 years old. So he doesn't have a huge cinema culture. So really, there's kind of only one director that he really admires, and that would be Ken Loach. And you wouldn't be surprised to hear that. Especially for the themes, the topics that he develops, and the detailed treatment of these topics. And he has had the chance to meet Ken Loach, and who is such a pleasant and has this sensibility for these topics that he admires. So for him, there's Ken Loach and then the others. I can't say that I disagree with you in any way. I saw, I went to see the cinema. My dad took us one You're week. British. You need to explain that you're actually British, Kevin. That's why you're so. Well, I don't think it's a nationalistic issue. It's just like my experience was, the Kess was on at the cinema,
and it was filmed in the area that I'm from. And someone took us to see it. I was about 10, and he took me and my younger brother and sister to see it. And when he came back, my mom said, "So what was it like?" And he said it was a bit ripe, which meant that the language was a bit kind of, rough at times, but he said it was, very good, kind of, and that's always stuck with me. Yes, maybe I met him because maybe you know my neighbor, you, Kevin, because my neighbor was John Berger. You never heard about? Yes. No. He was a friend of Ken Loach, and Okay. He's a writer. He won the Booker Prize in the 70s, and he is very close to the altermondialist movement. And I grew just near his home, and now he's dead. But it's why I met Ken Loach. Yeah. Okay. Yeah. I've seen Ken Loach interviewed, and he really is a great interview because he's just so straightforward and direct, and says, he doesn't try to hide from the fact that he wants to say something in his films, that he does have a message. He doesn't try to be, oh no, it's not about that part. He says, no, that's what it's about. I'd say it's more pessimistic though than you, Gilles. Ken Loach, his films are much darker than what you wanted to do with Reprise en Main. Ken Loach films are much darker and pessimistic and often sad. The last one is more optimistic, and maybe I don't know the title in English, in the whiskey. It was a little fun, no? La part des anges, mais La part des anges, yeah. Was it the angel share, or yeah? Le dernier, the last one I saw au Festival de Cannes is more optimistic at the end. So, Gilles, would you talk to us? Do you have any questions for us, first of all? Non, j'espère que vous avez passé un bon moment et que nous, on a fait ça pour qu'on rie, pour qu'on pleure et qu'on apprenne des choses. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire aussi dans le documentaire. Là, on prépare un autre film de fiction et un autre documentaire. Donc voilà, continuer toujours sur cette ligne-là où de jouer sur les émotions, c'est toujours bien pour aussi parler des choses sérieuses et parler du fond, quoi. Parce que c'est vrai que moi, je fais des films, c'est pour... je dis tout parce que j'estime que j'ai des choses à dire, quoi, sur le monde, et je fais pas des films pour faire des films. Et il y a des gens qui rêvent de faire du cinéma depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas mon cas, mais moi je vais essayer de continuer comme ça, voilà, des films qui ont du fond, et puis de travailler aussi sur mon territoire. J'ai vu la question. C'est bien la carte derrière moi, la carte en relief de la région où nous habitons. Donc, essayer de travailler en région. Yeah, he hopes that we all enjoyed the film, that we cried and laughed, and that's what he makes films, to make people cry, laugh, but also to learn something. He's still preparing another fiction film and another documentary at the moment. He wants to continue playing on emotions, to talk about serious topics. And he's not making films just to make films, but because he has things to say about the world and about his territory, and he has things to share, and he'll keep on sharing. And to answer one of the questions in the chat, yes, that is a map of the region. En tout cas, je suis très content et flatté que vous m'ayez invité et que vous ayez passé ce film chez vous, parce que c'est vrai que c'est pas toujours que je suis invité. Mes engagements politiques me valent des fois quelques déboires, on va dire, dans certains endroits. Donc je suis très, très honoré et très content d'avoir participé à la rencontre, et puis que vous ayez aussi pu voir ce film de l'autre côté de l'Atlantique.
He's very happy and honored that the film was shown at the Sacramento French Film Festival, and that he was invited. His political activism is not always welcome, so he's very, very happy, very proud that we were able to meet and that the film was shown on the other side of the Atlantic. But I want to say that that's really, I mean, and I think everybody, all our audience will agree that's really what we're doing too at a smaller level with the festival is that we want to show meaningful films. Like, you know, we're going to show Nos Frangins at one, and even when we show a comedy like the Nannies, Les Femmes du Square, it always has some kind of you know, even when we have a comedy, right, there's a lot to talk about the comedy. It's always we want, you know, we want to present meaningful films and and also present, you know, films like yours that are not going to be made in the US, or, you know, we would never see them in Sacramento, and that would never come from France because, like you said, there's too much of political, but that actually our audience really loved, and the film was applauded at the end, and lots of people came to say that's wonderful to show something like that. Also, the fact that it was not in Paris, I think our audience appreciated that too. So we're totally in tune. Thank you very much. I'm very happy. Well, we'd like to say thank you to Gilles for coming. Thanks so much. It really was a pleasure and an honor to have you. We've admired your work from afar, but it's just great to see you, not in person, but at least see your face and listen to what you have to say, because it's so interesting. Yeah, we're just starting again. So as I said yesterday, we hope to bring guests back to Sacramento, but for now, financially, it's a little complicated for us, you know. So thank you so much for being here at a distance. We would have loved to bring you, but thank you very much. See you next time in Sacramento or in the Alps. And we'd also like to say thank you to Marie for your wonderful merci, Marie. We couldn't do it without you, and thanks. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. À bientôt et merci encore. À bientôt. Thank you, everyone. Au revoir tout le monde. Okay. We'll see you in the cinema. We'll see you at the. Get ready to meet us at the theater in 2 hours. Merci. Get ready. Au revoir. Bye-bye. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Bye-bye. Alors, moi,